Hola, aquí de nuevo con vosotros. Un placer moderar esta sesión sobre productos turísticos sostenibles y estábamos comentando entre nosotros la excelente noche que tuvimos ayer en la estación de esquí donde pudimos degustar productos locales, ver también un baile, ¿no?, tradicional y moderno, y de eso se trata, ¿no?, de esa experiencia de descubrir Andorra, donde hay algunos de ustedes que por primera vez visitan Andorra. Así que con mucho gusto voy a moderar este panel y voy a comenzar por llamar a mis colegas panelistas que van a integrar este panel. Voy a comenzar por el señor Peter Moll, who is Managing Director of St. Anton Tourism from Austria. Welcome. And please take a seat. Nuestro segundo panelista desde Francia, Domitien Détry, directeur général de l'Agence des Pyrénées. Bienvenue. Y como se dice en inglés, last but not least, Jordi Serracanta Marcet, concejal de Turismo, Deportes y Dinamización del Comú de Ordino. Bienvenido. Benvingut. Y ahora sí me siento con vosotros. Este panel va a ser multilingüe, ¿no? Tenemos aquí Austria, tenemos Francia y tenemos Andorra, con lo cual esto es un reflejo de lo que es el turismo, local y global. Pero antes de comenzar esta sesión, vamos a poner el tema en contexto. Sabemos que hemos dejado atrás quizás la peor crisis jamás experimentada por el turismo, generada por la pandemia. Pero también sabemos que es una oportunidad para repensar cómo hacemos las cosas. Hay turistas que se tornan cada vez más exigentes, con nuevos patrones, con nuevas motivaciones, con nuevos requisitos, buscando la autenticidad, buscando también experimentar lo local, pero también tenemos desafíos, y hemos hablado del cambio climático, como vimos, fue el primer desafío identificado esta mañana en la encuesta. Con lo cual, todo esto nos lleva a crear nuevos productos sostenibles, inclusivos, accesibles, que respondan a esa nueva demanda. Y para ello, pues tendremos aquí la opinión de nuestros expertos que con sus presentaciones y sus opiniones pues nos ilustrarán con casos de éxito y vamos a ver cómo logramos pues impulsar pues esos nuevos productos turísticos para desestacionalizar, como han dicho, como dijo el ministro de Turismo de Andorra, pero también para que esa experiencia del turista pues sea mucho más, vamos a decir, cualitativa y sea más integral y más holística. Así que vamos a introducir, vamos a dar la palabra a Peter Moll. Please, if you can go to the stage, and let me say a few words about Peter, who is Managing Director, be careful, of St. Anton Tourism in Austria, which is a renowned winter destination. And Peter has extensive experience also organizing sport-related events, and I think he's passionate also about mountain. So Peter, all yours. Thank you. Well, so many great things started with a kiss. And so they did in St. Anton am Adelberg, the little village in Tyrol in Austria. The metaphorical kiss I'm talking about was the great idea of the Hungarian-Austrian emperor to build a railway
from Vienna to Paris. Before, this small village on the Adelberg with a population of just under 700 was little more than a mountain pasture where people had barely enough to live, and especially in winter. Their life was a struggle for survival. With the construction of the railway line, our village got a train station and was suddenly integrated into European railway network. A kiss that awakened the sleeping beauty of St. Anton and opened up a whole new world for us. No? Opens up a whole new world, but the green one, I guess? Yes. No. Oh, here we go. Here we go. So this is not a history lesson, nor is it meant to be a glorified view of the past, but we do believe that without knowledge and acceptance of one's own history, there can be no progress and no successful future. The region's great potential was first discovered by international mountaineers who were instrumental in the development of our resort. So the spark of winter sports quickly spread to a local population. And so the future direction and destiny of our resort was established. So within a short period of time, we established the Ski Club Adelberg. We founded the first ski school in the world, 1921. 1928, there was the Adelberg Kandar races, so to say, the first World Cup races. They've been established in St. Anton, and in 1937, we built the first cable car. Oh, here we go. Some of you might be familiar with the song The Only Way's Up, a #1 hit by a British singer jazz in the 80s. This song could be, well, the title of the next chapter in the history of St. Anton. The graph here shows you clearly the direction in which St. Anton was heading. The only way is up. Back in the golden 1960s, 70s, we were building, renting out, subordinating everything to tourism. I remember when I was a little kid, our whole family crammed in a single bedroom in the winter. The rest of our rooms in the houses, they'd just been rented out. So no wonder I remained the youngest child in our family. In those days, life revolved around aiming higher, bigger, and faster. So everything was sacrificed on this altar of tourism, and family was just reduced to a bare minimum. So in the year 1947, we had only about 500 beds. Now we have 14,000. We do 1.4 million overnight stays. So things definitely changed. And one of these results we can see here in these two graphs, the dramatic decline in the number of farmsteads as opposed to incredible spike in the number of pets. Now we have only 27 farms left, and we have those 12,000 guest pets. Then in the 80s and early 90s, the hotel owner and business people were beginning to show first signs of weariness. For more than 30 years, they had been working like crazy, day and night, and almost 365 days a year. Now, it was the time to rest and take it easy. And this development opened the door wide to tour operators. So entire houses, entire hotels were rented to tour operators. So the famous local Austrian St. Anton hospitality faded away. The money was still good, so everything seemed to be fine in the short term. But nevertheless, as time went by a kind of
resignation set in during those years. St. Anton had achieved what there was to achieve. So St. Anton was taking a little nap while young tourist destinations were growing up all around the world. So St. Anton was taking a rest, but resting is not a good idea in our business. So then in the year 1995, former ski world champion Karl Schanz, a local, came up with the idea of organizing FIS Alpine World Ski Championships in 2001. And all of a sudden, the time for resting was over for St. Anton. We suddenly had a vision and a goal, and the mindset of St. Anton changed completely. No more resting. It was like a gold rush mood. And most importantly, there was a general feeling that everybody was responsible and in charge of making this huge event a success. There was a lot of construction work. The railway line was relocated from the village center to its southern edge. New piece, new lifts, new convention center. It was sheer magic, almost like the kiss of 1890, starting it all again. So the generation that experienced this change is still enthusiastic about that period of time. But today, we have to ask ourselves the question, FIS World Championship in the year 2001? Who cares? What else is new? So, those boys, they didn't care. This is a picture of the Austrian soccer team. I come back to it later. I just want to talk about a Harris Poll survey made in America. 23,000 employees in key industries were asked about their company. Multiple answers were possible. So the result was like this. Only 37% of respondents said they understood exactly what their company was trying to achieve and why. Only 20% were enthusiastic about their company goals. Another 20% said their own tasks were clearly aligned with the company goals. And only 50% were satisfied with their work at the end of the day. And only 15% felt that there was a high level of trust in their environment. Only 20% had complete trust in their organizations they worked for. And this is pretty sad. Only 13% had a good relationship with other departments in their own organization. So applied to a football team of 11 players, this means only 4 of the 11 players on the pitch would know which goal is their own. Only 2 of their 11 would even care about the situation. Only 2 would know their position and know exactly what to do. So 9 players would play against their own team in one way or another. So with this in mind, make sure whatever projects you make involve the community. Engage as much as you can. So when we look at this tree, this is the future of St. Anton. We see those incredible, beautiful fruits, and they stand for events, sustainability, comfort, great holidays, safety, security, environment friendliness, top-notch quality, hospitality, and so much more. Yes, and believe me, St. Anton is now in that business, 120 years, we know we can do it. But a tree is not only about the fruits, it's also about its roots, its trunk and branches.
And we believe that we have to work on these parts. Our children, as tomorrow's hosts, have to get to know and appreciate the great possibilities our region has to offer. So we do invest a lot in education, in sports, and in building awareness and respect of our living space. And once again, this is so important for us, we have again a common goal. So we will organize another FIS Ski World Championship. So we will work together again on a project that will challenge, but also promote St. Anton-am-Adelberg. And only if we treat our tree with care and concern, we can safely assume that what started with a kiss will end in everlasting love. Thank you. Thank you, Peter, for an excellent presentation. So, St. Anton can do magic. You can find eternal love there. So it's part of the experience. No wonder St. Anton was also granted Best Tourism Village in 2023 by UN Tourism. So now we are going to switch to France with Domitia Détry, qui est depuis mai 2021 directeur général de l'Agence des Pyrénées, structure qui fédère l'ensemble des collectivités du massif des Pyrénées, côté français, et l'État. S'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Alors déjà, je m'excuse parce que je vais être il y aura moins de belles images et je vais vous emmener dans moins d'imaginaire dans ma présentation. Et puis, ce sera moins poétique. Je ne commencerai pas par un baiser ni par une histoire d'amour. Je vais essayer plus prosaïquement d'essayer de vous parler d'exemples de projets de coopération transfrontalière autour de la transformation du tourisme de montagne. Puisque nous sommes une jeune agence, comme ça a été dit par Michel, qui a été créée en 2021 par les collectivités territoriales françaises, qui, comme vous le savez peut-être, sont morcelées en France. Et les Pyrénées, c'est une réalité géographique cohérente, c'est une destination touristique cohérente. Mais c'est plusieurs régions administratives, et notamment la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine, 6 départements, 38 stations de montagne. Et donc cette agence a été créée par l'ensemble de ses partenaires pour avoir à la fois une vision cohérente du développement des Pyrénées dans tous les domaines, l'économie touristique, mais aussi les autres aspects de l'économie de la montagne. Et elle a été créée autour de quatre mots-clés sur lesquels je reviens rapidement. Que vous voyez en bas, développer les Pyrénées, les promouvoir, les préserver et les fédérer. Et dans développer, on retrouve une mission d'accompagnement et d'ingénierie de projets. Chaque année, l'Agence des Pyrénées accompagne dans les Pyrénées françaises 60 projets qui relèvent à peu près à un tiers de l'économie touristique et aux 2 autres tiers du reste de l'économie montagnarde, l'agriculture, l'artisanat, la petite industrie. Nous menons des actions de promotion des Pyrénées françaises à l'échelle nationale et internationale. Nous avons une mission de fédération et de rassemblement des acteurs pyrénéens français, qu'ils soient publics ou privés. Et le fil rouge de notre action, et ça fait le lien avec nos débats de ce jour, c'est préserver, c'est-à-dire que toutes nos actions sont tendues vers la recherche d'un équilibre, qui est de trouver le bon équilibre entre la création de valeur économique pour maintenir des vallées vivantes et en même temps la préservation des paysages et des ressources naturelles. Alors, qu'avons-nous à partager comme expérience en matière de projets de coopération transfrontalière, en matière de transformation de l'offre touristique? 2 projets, un projet LIFE et un projet POCTEFA, qui tous les 2 impliquent l'Andorre et qui nous amènent à changer un peu de regard sur ces problématiques-là. Alors, le projet LIFE Pyrénées for Climate, et je profite pour saluer dans la salle, nous avons la présence de Eva Garcia Balaguer qui s'occupe de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique au sein de la communauté de travail des Pyrénées. C'est un vaste projet qui réunit une 50aine d'acteurs
français, espagnol, andorran pour mettre en œuvre la stratégie pyrénéenne d'adaptation au changement climatique, un projet de 18 millions d'euros sur 8 ans, pour lequel l'Agence des Pyrénées a été désignée chef de file du Work Package sur l'adaptation de l'économie de montagne au changement climatique. Et donc, on retrouve dans ce projet sur l'adaptation de l'économie de montagne au changement climatique plusieurs sujets, des sujets relatifs au tourisme, je vais y revenir, des sujets relatifs à la filière forêt-bois et des sujets relatifs à la filière, au pastoralisme et à la laine des Pyrénées. En matière de tourisme, qu'est-ce que nous tentons de travailler dans le cadre de ce projet LIFE? 3 directions. D'abord, nous travaillons sur plusieurs domaines skiables nous avons 2 domaines skiables en France, un domaine de ski alpin qui est Trio dans les Pyrénées-Orientales, qui rassemble 3 stations, Cambredaz, Portet-Puymorens et Formiguères, tout près d'ici. Nous avons une station qui est plutôt un site de ski nordique dans les Pyrénées-Atlantiques qui s'appelle les chalets d'Irati, le domaine d'Irati. Et puis, nous travaillons avec des stations andorranes. L'idée étant de construire dans le cadre de ce projet LIFE des feuilles de route adaptatives pour les domaines skiables de ces stations de montagne. En partant d'une analyse des vulnérabilités liées au changement climatique et en tentant de projeter sur les 30 prochaines années comment, sur ces sites pilotes, les acteurs locaux vont pouvoir adapter leur stratégie pour arriver à maintenir de la création de valeur économique tout en comptant moins ou de moins en moins sur l'activité ski pour faire vivre ces domaines-là. Alors évidemment, ce sont des problématiques dont vous entendez parler. Là, la vraie valeur ajoutée, elle est de travailler sur des territoires pilotes, elle est de travailler avec un regard transnational, parce que nous sommes convaincus à l'Agence des Pyrénées que sur des sujets aussi complexes que la transition des stations de montagne, avoir un regard transnational et porteur de valeur ajoutée, parce qu'il faut savoir sortir de ces cadres de référence. Première action menée dans le cadre de ce projet. Deuxième action menée, le déploiement de solutions circulaires dans les activités touristiques de montagne. En fait, on se rend compte que le concept d'économie circulaire est un concept, ou de low-tech est un concept très développé dans le domaine de l'industrie. Et quand on va dans le domaine des services ou dans le domaine du tourisme, assez peu. Donc nous allons investiguer sur des territoires pilotes, notamment dans les Pyrénées françaises, en Val d'Azun, au-dessus d'Argelès-Gazost. Nous allons travailler avec tous les prestataires d'activités touristiques pour les sensibiliser à qu'est-ce que c'est avoir une réflexion économie circulaire dans son activité et comment le tourisme sur un petit territoire de montagne peut essayer de repenser toute la structuration de son offre autour de cette logique d'économie circulaire. Alors évidemment, ça concerne les déchets dans l'hôtellerie et la restauration, ça concerne la gestion de l'eau, ça concerne aussi la gestion des déplacements. Et là, la valeur ajoutée du projet va être de mettre des méthodes de travail, de mobilisation et de sensibilisation des acteurs qui sont les plus inclusives et les plus horizontales possibles. Et enfin, nous allons travailler sur la création d'offres touristiques et agrotouristiques connectées à des propositions de mobilité douce, notamment en vallée d'Aspe, dans les Pyrénées françaises, avec la réouverture de la ligne de train Pau-Canfranc. Il va y avoir une possibilité, un nouvel afflux de voyageurs. L'idée, c'est d'arriver à construire des nouvelles offres touristiques en s'appuyant sur le retour du train dans ces vallées, ce qui suppose de travailler étroitement avec les collectivités locales autour du vélo, des mobilités douces, etc. Et donc sur ce sujet-là, nous travaillons notamment notre partenaire andorran, comme sur l'autre projet, et l'agence Andorra Recherche Innovation, qui a une approche à la fois très pratique et théorique-pratique de recherche-action qui correspond bien à la philosophie que nous souhaitons défendre. Le deuxième projet dont je voudrais vous parler brièvement, c'est le projet POCTEFA Python qui vient tout juste de démarrer. Nous l'avons lancé à Foix dans les Pyrénées françaises ce mardi. Il s'appelle Python. Alors derrière Python, il y a un acronyme un peu complexe qui est Pyrénées, transition holistique de la montagne. Vous l'avez peut-être compris, Python, c'est un clin d'œil à l'escalade et à l'imaginaire de la montagne. Et derrière l'idée de transition holistique de la montagne, il y a une conviction qui est qu'il faut changer d'échelle dans l'analyse et le management des transitions. Les constats dont on part, c'est que globalement, la pression faite au territoire de montagne pour rentrer en transition, elle est de plus en plus forte, même si elle est déjà une réalité, et que seule
un changement de focale d'analyse territoriale, c'est-à-dire ne pas travailler uniquement à l'échelle de la station, mais travailler au moins à l'échelle d'une vallée, est la première condition pour réussir la transition. La deuxième, c'est de penser la transition en n'associant pas simplement les acteurs de l'économie touristique, mais l'ensemble des acteurs de l'économie de la montagne dans toutes ses composantes, et en associant aussi la parole des habitants. Donc, élargir l'échelle territoriale et élargir le scope des acteurs mobilisés. Et donc, dans ce projet, nous allons essayer, en partant d'une approche par le bas, de travailler des modèles de transition de territoires connectés à des stations de montagne. Donc, nous avons 4 territoires pilotes sur ce projet-là. Nous avons un territoire pilote qui est celui dont j'ai parlé tout à l'heure pour le live sur le plateau Cerdan français autour de Trio. Nous avons un territoire transfrontalier en Ariège entre Guzet, qui est dans le Couserans, et Tavascan en Catalogne. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'un des projets qui va être travaillé consiste à créer un itinéraire transfrontalier, parce que l'imaginaire transfrontalier en itinérance est un vecteur de création de valeur touristique très fort. Nous avons un troisième territoire pilote qui est la Molina en Catalogne, et, enfin le territoire autour de la Molina. Et en Andorre, nous allons travailler avec la commune de Lamassane et la station qui est sur Lamassane, dont j'ai oublié le nom, mais que vous avez peut-être en tête. Voilà, et donc avec finalement autour de ce projet 3 blocs importants. Un bloc qui est de construction de méthodes, d'outils, de modélisation sur la transition des territoires connectés à des stations de montagne, et notamment avec des méthodes où nous voulons travailler sur le design fiction pour aider les acteurs à se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que sur des sujets où il y a des débats idéologiques souvent très forts et très durs, nous, on veut d'abord partir du vécu des parties prenantes d'un territoire et travailler avec eux des scénarios prospectifs qui s'appuient sur du design fiction. On va tester ces méthodes ensuite sur les territoires pilotes dont je vous avais parlé, et ensuite avec un effort de diffusion, capitalisation des résultats très forts, notamment au travers de la formation des élus, des responsables socioprofessionnels du tourisme, etc. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que je vais dépasser le temps qui m'est imparti. Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que la coopération transfrontalière et la coopération européenne au sens plus large est un outil, on le voit, extrêmement puissant pour accélérer des trajectoires de transformation. Pourquoi ? Parce que en se confrontant à des réalités culturelles différentes et à des organisations socio-économiques différentes, on change beaucoup plus vite de lunettes d'analyse et ça aide les acteurs à rentrer dans un processus de changement. Ils changent leur représentation, ils changent leurs pratiques, ils ouvrent leurs esprits et leurs grilles d'analyse de manière beaucoup plus rapide. Et donc là, on est concrètement sur le bénéfice de la coopération transfrontalière et de la coopération européenne pour accélérer des trajectoires de transition du tourisme de montagne. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop décalé par rapport au propos général, mais voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Domitien. Merci beaucoup pour avoir souligné 2 aspects très importants, la coopération transfrontalière et l'importance aussi de travailler ensemble. Je pense que ça, c'est essentiel dans le domaine du tourisme. Bon, ahora nos toca oír la exposición de Jordi Serracanta Marcet, que es concejal de Turismo, Deportes y Dinamización del Comú de Ordino, con una amplia experiencia en la gestión del turismo. Ordino ha sido reconocida como reserva de la biosfera y también como Best Tourism Village en 2023. Exacto. Así que Jordi, vamos a ver y oírte, a ver cuál es la experiencia de Ordino en la creación de esos productos sostenibles. Pues muchas gracias. Bon dia a tots. Com deia ara fa un moment, vam ser reserva de la biosfera el 2020 i justament l'any passat vam ser aquest Best Tourist Village per ONO Turisme. I una miqueta el que vindrem a explicar o el que us exposaré és quins són els reptes que hem tingut nosaltres davant aquesta afluència de turistes i com els podem canalitzar per seguir mantinguent una miqueta el nostre entorn, que al final és el que fa que ens vinguin els turistes i ens ho aprecin.
Primer de tot, i penso que és important, és dir on està Andorra. No pels que esteu aquí, que ja heu vingut, sinó per tota la gent que ens està mirant des dels seus països on està Andorra. Andorra és aquest petit puntet que hi ha al mig d'Europa, però sí que és important saber-ho, perquè tot i que som petits, la veritat és que és una bona destinació. I on tenim Ordino dins d'Andorra? Doncs Ordino dins d'Andorra és aquesta part, al nord-est del país, en el qual fem frontera amb França. Com deia, som un territori de muntanya, som un territori rural i que bàsicament vivim del turisme. Tenim només en la parròquia d'Ordino 85 quilòmetres quadrats i anem des d'una alçada de 1.300 metres fins als 2.915 que ens marca el pic de l'Estanyó. Tenim un total d'habitants de 5.000, amb la qual cosa això fa que no siguem una gran parròquia en quant a habitants, però sí que ja podem tenir una consideració important en quant a habitants. Com dèiem, vam ser primer parc natural al Principat d'Andorra el 1999, el 2004 el Consell d'Europa ens certifica la Ruta del Ferro com a ruta cultural i l'UNESCO ens reconeix, com deia abans, en el 2020 com a reserva de la biosfera. I ONU Turisme l'any passat ens atorga aquesta distinció que per nosaltres va ser un honor de ser Best Tourist Village. Però aquí no s'acaben els nostres reconeixements. La parròquia té altres reconeixements també per l'UNESCO, reconeixements del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, com és les falles que compartim amb la resta dels Pirineus, igual també com la Ossa d'Ordino que compartim amb els nostres veïns d'Encamp i, a més també amb pobles de Catalunya i de França. Voldria destacar també que Ordino és un territori on tenim grans esdeveniments culturals i esportius. El Freeride World Tour, que sobretot ens mostren al món quines són les nostres muntanyes, quina és la nostra estació. Una estació d'esquí que, la veritat, està molt dedicada en aquesta part més salvatge, més del Freeride World Tour. Tenim el trofeu Borrufa, un trofeu que està fet i pensat per la canalla. Tenim el Freeride Junior, tenim l'Andorra Esquimo, una cursa de muntanya que ens està passant tots els nostres refugis. Tenim la Trail 100, una Trail 100 que, a més, és puntuable i classificable per la UTMB. Per tant, és també un d'això de reconeixement cap al nostre territori. I no hem d'oblidar que tenim una sèrie de ports ciclistes en els quals més d'una vegada ha acabat o han passat etapes tant de la Vuelta a Espanya com del Tour de França. Per tant, a nivell esportiu crec que estem ben posicionats. A nivell gastronòmic tenim la Mostra Gastronòmica d'Andorra, més de 30 edicions ja a les nostres espatlles. Per tant, és un bon referent quant a gastronomia dins del país. Però no només això. Tenim el Classicant o la temporada de música de l'Auditori Nacional. Coses que també ens fa que els nostres visitants s'interessin per la cultura que tenim a Ordino. Bé, amb aquesta informació que us deia, vull dir que també som un territori preparat. I és veritat que ho hem d'estar-ho. Per què? Perquè, al final, molts visitants venen aquí a hotels, apartaments, cases rurals, habitatges d'ús turístics, refugis guardats i tenim, evidentment, el complement de restaurants, bars i cafeteries. Només dir-vos que tenim a l'any al voltant, a l'entorn de 820.000 visitants. Aquests visitants se'ns reparteixen en dos grans blocs. Un és el bloc d'hivern, amb 450.000, i un altre, el bloc d'estiu o la resta de mesos, amb 370.000 visitants. Clar, tot això vol dir que hem anat aconseguint tenir una distribució dels visitants al llarg dels 12 mesos, que ja ens ha costat, però ho anem aconseguint. Un dels reptes que tenim ara, i sobretot és el que això ens ha portat a crear aquest producte que us explico, és la concentració de turistes en 2 o 3 punts del nostre territori de la parròquia d'Ordino. Què és el que hem fet? Hem creat un nou projecte que ens ajuda, sobretot, a dissenyar o a mantenir fluxos de turistes.
Evitar massificacions, important, perquè si el que fem és acabar massificant, acabarem esgotant el nostre recurs primordial, que és la naturalesa. És a dir, hem de promoure un turisme sostenible i saludable, important aquí, i que, a més, ens dona l'oportunitat, amb aquest producte de Ribera Amunt, explicar cada una de les coses que tenen els nostres 8 pobles de la parròquia d'Ordino. Que l'experiència del turista que ens ve a visitar, ara que ja us he explicat on està Ordino, és que sigui una experiència magnífica i, sobretot, com deien també abans des de Sant Anton, inclusiva. Això és molt important. I, evidentment, que s'adapti a la demanda i expectatives que el turista vol. És a dir, què ens ve a buscar Ordino? Natura, net, tranquil, segur, i, per altra banda, que sigui un projecte que serveixi de motor de creixement de la nostra parròquia. Per això, com us deia i us he avançat, vam crear Ribera Amunt. Ribera Amunt, al final, és una marca que engloba tota una sèrie de coses, permet distribuir els turistes al llarg d'un camí de 15 quilòmetres, un camí verd de fàcil accés que ens recorre tota la vall, des del poble d'Ordino fins a dalt a l'estació d'Arcalís. És una manera de recórrer que es pot fer a peu, en bicicleta, de muntanya o inclús amb el bus. Teníem un bus que fins abans de la pandèmia amb €1 et podies moure tot el dia per la parròquia, però que ara, a més, l'hem posat gratuït, perquè pensem que la sostenibilitat és molt important per nosaltres. Un cop estem dins d'aquest projecte de Ribera Amunt, només necessitem un mòbil perquè ens puguem acabar descarregant tot el que podem trobar aquí. Un mòbil que, a més, això ens ajuda a poder ser inclusius i a parlar, com veurem ara més endavant, o a poder-ho ensenyar a la gent que tingui alguna disfunció. Una senzilla placa, aquesta que veiem aquí, que és accessible per tothom, ens garanteix que les persones amb diverses discapacitats la puguin llegir. La tenim en braille i en el moment en què tu llegeixes aquest codi QR, t'apareix en el teu mòbil quin idioma vols seleccionar. Un cop tu selecciones l'idioma, és a dir, ens està sortint també amb llenguatge de signes, amb els 4 idiomes, perquè el llenguatge de signes és diferent pels 4 idiomes, per tant, ho tenim també en els 4 idiomes, i la gent saben en cada moment què és el que s'està trobant. És un projecte que funciona molt bé perquè funciona els 365 dies de l'any. I això és important, perquè, com dèiem, el turista ha de venir 365 dies de l'any. Nosaltres, en aquest camí de Ribera Amunt, tenim 25 punts d'interès en els quals hem identificat d'aquesta manera. Què és el que podem trobar en aquests punts? Podem trobar temes de romànic i pintures mural, temes d'agrícoles ramaders, amb construcció de pedra seca. Tenim la part de la ruta del ferro, com dèiem abans, amb aquesta mina de llocs, que és una experiència molt agradable per poder entrar. Llocs on es poden fer fotos molt divertides i penjar-les a les xarxes, perquè al final les xarxes també és el nostre mitjà de comunicació per fer venir la gent amb nosaltres. I finalment, al final de Ribera Amunt, tenim aquest mirador solar de Tristaina, a 2.700 metres, en el qual podem veure tota la vall i, a més, una vall que des d'aquí es veu verge i salvatge, perquè no es veu cap edificació. Com deia, i per acabar, Ribera Amunt ens ha ajudat a créixer en riquesa econòmica. És a dir, tenim empreses que han creat un escape room a l'aire lliure per poder transmetre el que nosaltres tenim en aquesta vall. Tenim també una sèrie d'allotjaments singulars. Fa que la gent tingui aquesta necessitat de venir, de poder viure aquesta experiència que diríem que és única i que realment quan se'n tornen a casa puguin ser ells els nostres ambaixadors, els ambaixadors de la nostra parròquia. I, a més, com dèiem abans, amb la reserva de la biosfera, el que hem aconseguit és que els nostres productors locals, aquests productors de quilòmetre zero, també facin els seus productes i els puguin vendre i els puguin etiquetar amb aquest producte agrícola i artesanal dins de la reserva de la biosfera. I, com no, els guies de muntanya
han aprofitat això també per vendre els seus productes i, sobretot, que aquí és molt important, és fer formació en aquesta gent que ens està venint a visitar, perquè és important la formació, sobretot perquè segueixin cuidant el nostre entorn. Bé, un petit vídeo de lo que és això de Ribera Amunt. Ordino és essència rústica d'acollidors pobles de muntanya, forjats per el temps i per la natura, amb els elements del paisatge. Hola, sóc el guia Robert Lizarte i avui estem a Ordino, on Ribera Amunt obrirem les portes del passat. Acompanyeu? Ribera Amunt és el nou itinerari accessible amb 25 punts d'interès en el qual tothom està inclòs. Bon dia! La podem gaudir en cotxe, però cuidarem el medi ambient. El deixarem ben estacionat i pujarem al bus de la ruta, on per tan sols €1 els nostres professionals et duran Ribera Amunt als punts del teu interès. Petits tresors esperen a que els descobrim rere les petjades del passat. A Ribera Amunt reviuràs el passat per fer-lo ben present. Doncs fins aquí veieu què és aquest producte de Ribera Amunt. Muchas gracias, Jordi. Cuando le preguntamos a Jordi que se describiera, ¿no?, brevemente, Jordi dijo, bueno, pues una persona dedicada plenamente a su trabajo y a la comunidad de Ordino, y se nota. Pues vamos a pasar ahora a conversar un poco, ¿no?, entre nosotros, ya que nos queda relativamente poco tiempo, pero creo que para algunas preguntas. Y vamos a comenzar por Peter. Let's start with you, Peter, because you did the first presentation. And you mentioned something that it's very, very important. It's you have to engage the community as much as you can. But you also mentioned the importance of training and education in San Antonio. So my question is, do you think you are ready for that new traveler in San Antonio, given that you are trained, given that the community is involved, and who is that new traveler? Well, that's a good question. Who is the new traveler? What we experience is that people are so desperate for nature, so desperate for more time, relaxing. It's not higher and higher, as I said before. So I think it's as we are structured, that we have a lot of private owners, private houses, and it's up to them, and they are so much in contact with the people, and they know all those secret places, they know where to go, and this is such. It's not a show. Mm-hmm. This is our life, and so they take part of our lives, and I think this is what the future brings to us. Excellent, excellent. Jordi, tú que hiciste la última presentación, Ribera Amunt, espero estar pronunciándolo bien. Fantástico. ¿Hay indicadores ya, resultados de ese proyecto que puedas mencionar, cualitativos o cuantitativos? La verdad es que nos hemos dado cuenta desde que hace ya un par de años empezamos con Ribera Amunt, es que cada vez hay más gente que utiliza esto para entender o entrar en nuestra parroquia, en nuestro territorio. La verdad es que poder informar al turista de dónde se encuentra, de qué es lo que puede ver y sobre todo, y también un poco con lo que decía Peter, la formación. Es muy importante para nosotros que el turista tenga una formación de dónde está viniendo. Sí, que entienda que está en una reserva de la biosfera, qué implica una reserva de la biosfera y qué quiere decir el Best Tourist Village. Al final, el Best Tourist Village no es un título que te dan solo porque es una villa bonita o algo así, sino que es un título o una distinción que te dan porque estás comprometido con el medio ambiente.
Y eso para mí creo que es muy importante, porque, como decía Peter perfectamente, la mayoría de turistas ya están buscando estas destinaciones. Y nuestro reto es poderlo enseñar, poderlo vender de alguna manera, pero que no sea masificada. Este es nuestro reto y un poco es lo que estamos intentando y vemos ya que el camino de Ribera Amunt ya está yendo para aquí. Excelente. Muy bien, Jordi, vamos a seguir contigo para luego darle la palabra a Peter. Ribera Amunt, San Antón, dos destinos de montaña en Europa. ¿Cómo se logra ese elemento de diferenciación en el producto turístico, ¿no? ¿Cómo el nuevo consumidor hace la diferencia y dice, bueno, pues en San Antón voy a encontrar tales cosas, tal oferta, y en Ribera Amunt, pues otra? ¿Cómo se hace esa diferenciación? ¿Cómo se logra? Bien, yo al final creo que los destinos de montaña tenemos muchas cosas en común, pero a la vez tenemos muchas particularidades. Sí, nosotros en Ordino también es verdad que tenemos una cosa importante que nos atrae mucho, es que a 10 kilómetros tenemos Andorra la Vella, tenemos Escaldas y tenemos un centro realmente de compras y de turismo de compras importante. ¿Qué es lo que intentamos decirle a nuestro cliente? No, aunque vayas aquí a hacer las compras de turista, puedes venir aquí porque tenemos lagos, tenemos miradores, tenemos fauna, tenemos sitios de relax. Y esto creo que es al final lo que la gente nos está pidiendo. Sí, en San Antón, que por desgracia no he podido ir, pero alguna vez iré a visitarlo, sí, no sé lo que hay cerca. Pero sí que nosotros tenemos un complemento, ¿vale? Un pre de excursión importante, que es el país como Andorra. Sí, queremos que venga la gente a Ordino, sobre todo por nuestra particularidad, pero en realidad, una vez están aquí, que disfruten también del país. Es importante, porque al final cuando se marchen, digan, Andorra tiene muchas posibilidades y además hay un sitio en el noreste que es Ordino, que es donde está la naturaleza. Excelente. Peter, you have to invite Jordi to San Antón. Yeah, looking forward. Absolutely. But not for shopping. We go into the nature. So do you want to complement what Jordi said about that element of differentiation? Absolutely. I think well, the human being is different, and it's so important that we are different humans. So not everybody likes the same clothes, not everybody likes the same shoes. So and out there so many different things, and we have to be sure what the holiday is all about. It's about feelings. It's about well-being. It's about friendship. And I think the mountain destinations are so good in that to provide those things. And so just try to be honest and we will be successful, I'm pretty sure. So San Antón and Ordino can collaborate. Absolutely, yeah. Well, we don't should think in like battles. Mm-hmm. We are on the same. We have the same goal, so to say. We know we have the same goal, and this is what it's all about. And we're so privileged that we are able to work in this beautiful environments. So and we can make people happy. This is also so fantastic. We always think about numbers and overnights, but we make people happy, and this is such a fantastic job. That's wonderful to feel that passion. I think that's very important, and to make people happy. Yeah. I think it's a main goal of our activity. So, Domitien, on a mentionné la collaboration, et vous avez parlé aussi, souligné l'importance de la coopération transfrontalière, souligné aussi le défi climatique aussi, et le besoin de la création de produits touristiques. Alors, vous pouvez élaborer peut-être un petit peu sur ce domaine-là. Quels produits touristiques on pourrait créer, par exemple, au niveau régional ou entre pays? Alors, effectivement, déjà, l'expérience que nous donne la coopération transfrontalière et le fait de consacrer du temps et du regard nouveau à cette question de la transition du tourisme de montagne
c'est que on a souvent l'impression qu'on a un mur devant nous, c'est le changement climatique qui va fragiliser les stations, donc l'ensemble du tourisme de montagne. Sauf que la réalité des usages touristiques de la montagne aujourd'hui sont déjà extrêmement divers. Et on le regarde, et ça a été dit, je crois, tout à l'heure par mon ami Daniel Soucas du Pic du Midi, la réalité de la fréquentation des Pyrénées françaises l'hiver, c'est que, y compris quand il y a moins de neige ou quand il y a une seule partie du domaine skiable qui est ouverte, les gens viennent et développent des activités qui sont proches de l'été quand le temps est sec, parce que les stations sont des stations villages qui ont une attractivité intrinsèque. Et donc, j'ai envie de dire, la réalité, c'est que les usages touristiques sont parfois beaucoup plus diffus que les représentations qu'on peut en avoir. Où les représentations sont souvent de dire, s'il n'y a pas de promesse de neige, les gens ne viendront pas. Et en fait, c'est en train d'évoluer extrêmement vite parce que les touristes ont intégré le risque climatique dans leur comportement. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il y a deux types de produits à développer. Il y a des produits qui s'appuient sur le véhicule, le prétexte de l'itinérance pyrénéenne, parce que cette itinérance pyrénéenne, qu'elle soit à pied ou à vélo, ou parfois même en voiture, elle véhicule un imaginaire extrêmement fort. On a la chance d'être dans un massif de montagne qui est entre la Méditerranée et l'Atlantique, qui rassemble 3 nations. Ces 3 nations elles-mêmes avec une grande diversité de langues, de couleurs, de traditions gastronomiques, etc. Et la mise en récit de cette itinérance pyrénéenne et la structuration de l'itinérance au travers d'itinéraires vélo ou à pied est un extraordinaire booster d'envie d'expérience touristique, quand bien même les touristes ne vont pas faire de l'itinérance. Par contre, l'itinérance projette un imaginaire qui donne envie de se rendre sur place. Nous travaillons beaucoup sur l'itinérance à vélo. Les Pyrénées ont... Le vélo au niveau mondial est un marché en très forte croissance. Les Pyrénées ont une image de marque incroyable sur le vélo, notamment liée au Tour de France. C'est un des rares segments sur lequel on peut attirer de la clientèle internationale côté français. Et donc nous travaillons sur la structuration de la route d'école pyrénéen côté français, de reconstruire un imaginaire autour de cette route d'école, qui a déjà un imaginaire fort avec le Tour de France, mais pour rappeler que cette route d'école, en fait, c'est l'héritage de la route thermale des Pyrénées. Et la route thermale des Pyrénées, c'est le début du tourisme dans les Pyrénées. Ça, c'est sur le haut. Et sur le bas, nous travaillons sur la structuration de la véloroute du Piémont pyrénéen, que nous avons dénommée la Vélo Sud, et qui offre une expérience qu'on appelle les Pyrénées en pente douce. C'est-à-dire, sans avoir une expérience trop exigeante au niveau sportif, on peut avoir une expérience pyrénéenne extrêmement forte, qui va permettre d'aller de paysages très méditerranéens à des paysages plus atlantiques. Structurer cette itinérance et construire un récit autour de ça et l'incarner dans des produits est très fort. Et je donnerai un autre exemple qui est les Pyrénées ont la chance d'avoir encore des traditions économiques très vivantes et notamment le pastoralisme. Et aujourd'hui, un produit dont les gens raffolent et dont on manque dans les Pyrénées, c'est par exemple la montée en estive avec un berger qui va expliquer la tradition pastorale, qui va faire de l'interprétation des paysages et qui va faire goûter son fromage à la fin, tout simplement. Ça, c'est un produit qui se vend entre 15 et 20 ou 25 euros par tête, que les touristes s'arrachent et qui, pour autant, n'est pas assez présent. Pas assez présent parce que quand on est berger, on ne se vit pas comme un tour opérateur. Et ce type d'expérience-là, qui fait sortir de l'univers du pur consumérisme, c'est ça le positionnement des Pyrénées. Et donc, arriver à étendre ce type d'expérience sur toutes les vallées et à trouver d'autres pépites sur des activités plus artisanales, par exemple, et aller à la découverte de savoir-faire artisanaux ou de petites industries, c'est un levier de développement à venir pour les Pyrénées, on en est convaincu. Très bien. J'imagine que vous allez intégrer Ordino dans oui, cette coopération. Absolument. Alors, Ordino, j'avais déjà repéré qu'en Andorre, c'était la commune, la paroisse qui avait le plus travaillé en profondeur ces sujets-là. J'étais assez impressionné par la présentation. Excellent, très bien. So, Peter, if you have mentioned a challenge, that could be also an opportunity, of course. I mean, a challenge in the sense, well, I have to address this because I want to enhance the visitor experience, or I would like the visitor to be happier or to spend more,
or to enjoy, you know, the local products, etc. What will be that challenge? What will be the challenge? As I said, it's like we are not like a big company and we have employees everywhere. We don't have like any hotels or any houses what we rent. It's more about this common sense, and it's so important for a village. Just a number, like we are 2,500 inhabitants, and then like in winter there are another 6,000 workers coming in, and then there are another 12,000 or 14,000 guests coming in. So all of a sudden we are 25,000 people. And so it's so important, especially the workers, they have to feel like they're part of it. So as I said, it's so important to communicate this common goal, all right? So these are, I think we really have to think in those soft skills in the future. These are so important. As I said, it's the children, our next hosts, they are so important for us, that they love where they live. And so these are the future challenges, and we're really thinking about those things. Excellent. We have to think about the next generation, that's for sure. Jody, en Ordino, ¿cuál sería ese desafío? ¿Estás viendo que la dispersión está funcionando, que están llegando más turistas, o que esos turistas que visitan Ordino se involucran en las actividades locales, por ejemplo? Bueno, estamos trabajando en eso. Hemos visto, sobre todo con la apertura del Mirador, que nos ha llegado mucho más turista en verano. Estamos empezando a consolidar el proyecto de Ribera Amunt, porque al final, como se decía, es muy importante la formación. Es importante, yo creo que aquí hay dos cosas importantísimas. Uno es los habitantes y trabajadores del territorio que sean nuestros primeros embajadores, que entiendan qué es lo que es pertenecer a una reserva de la biosfera, qué es tener la distinción de onoturismo, de Best Tourist Village, ¿no? Porque cuando venga el cliente aquí, se impregne de este sentimiento. Y además, cuando este cliente se vaya, también sea nuestro embajador al exterior, porque dirá, he ido a un sitio donde todos los trabajadores, todos los habitantes saben dónde pertenecen, a qué comunidad pertenecen, y además nos explican perfectamente qué significa pertenecer o estar en un territorio con estas distinciones. Yo creo que esto lo estamos empezando a hacer. Es un trabajo que no se hace de hoy para mañana. Ojalá hubiese una pastilla que se lo pudieses dar a la gente que se incorporase. Decir, ya está, ya sabes qué es lo que significa. Es un trabajo de larga distancia, pero de ir cada día entrenando, comunicando y diciéndoselo a todo el mundo. Excelente, con lo cual la comunicación es clave y también esa visión a largo plazo. Exacto. Tenemos que tener visión a largo plazo, porque si lo queremos hacer todo para mañana, seguro que no llegamos, y si llegamos lo hacemos mal. Muy bien. Yo creo que, no sé cómo vamos de tiempo, pero nos quedan creo que 5 minutos y vamos a pasar además un vídeo, ya que tenemos el honor de tener a 2 representantes, ¿no?, de pueblos que han merecido esa distinción de Best Tourism Village, pero a lo mejor tenemos tiempo para una sola pregunta del público. No sé a quién le tocará, si es que hay, y si no hay, a lo mejor podemos pasar al vídeo, pero vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Parece que tienen hambre ya. A mí siempre me toca la sesión antes del almuerzo, no sé por qué, pero bueno. Vale, pues antes de pasar a proyectar el vídeo del Best Tourism Village, solamente mencionar que ese proyecto, esa iniciativa liderada por ONU Turismo, es una iniciativa que busca resaltar ese compromiso, ¿no?, de los pueblos con los criterios de sostenibilidad medioambiental, social, cultural, que preserven las tradiciones, que preserven esa biodiversidad. Y yo creo que vosotros sois
claros merecedores, ¿no?, de esa distinción, e invitamos, por supuesto, a otros pueblos a presentar su candidatura, que están abiertas, por cierto, para la edición de 2024. Así que vamos a ver el vídeo y con eso concluimos la sesión. I've asked artificial intelligence, what is the best tourism village? And guess what? High mountain tops, vibrant dances, idyllic cultural traditions, flawless arts and crafts. AI shows the pristine nature of your land. AI is a million faces in your village. AI recreates the finest local food. AI is the heritage of the new. AI is a life that never dies. AI fulfills your traveling dreams with an artificial paradise. AI is great, but it is not real. Not even the voice you are hearing is real. AI is perfect, but it is not our essence. We love imperfection. Because imperfection is real. It's true. It's human. We are the essence. We are real. AI cannot touch the rough grass, but you do. AI creates the greatest mountain ever imagined, but cannot climb it or feel the crisp air at the top. You do. AI can display the best meal, but real food is just for you to taste. AI can generate a perfect sunset, but cannot feel the sun on your face or enjoy it with the one you love. AI can play music, but there is no party without you. AI cannot understand the joy of your tiring hike. AI cannot realize the happiness of being a stranger in a new land. AI cannot feel the energy of the world. AI cannot feel for you. You cannot fake life. You have to experience it. The future is real. The future is rural. We are not perfect. We are simply the best. Welcome to the Best Tourism Villages by UNWTO 2023. Muy bien, pues cerramos la sesión, pero con un aplauso enorme para nuestros excelentes panelistas. Jordi, Domitien, Peter, thank you very much. Muchas gracias, merci beaucoup, et à bientôt.